water-soluble vitamins. In this lecture, we are going to study different types of water-soluble vitamins. We are going to understand how to list the different types of water-soluble vitamins, explain the structure, sources, and requirements of each water-soluble vitamin, recognize the biochemical and physiological importance of these vitamins, point out deficiency symptoms and diseases resulting from inadequate intake of each of the water-soluble vitamins. يعني في المحاضرة دي هندرس مع بعض أنواع المختلفة من الووتر soluble vitamins، وكل واحد مطلوب منك تبقى عارف الاستراكشر بتاعته، الكيميكال نيتشر. طبعا احنا مش بنحفظ الاستراكشرال فورمولا نرسمها، لكن بنفهم انه كل تايب اوف فيتامين ايه الكيميكال نيتشر بتاعته. زي مثلا لما خدنا في الفيتامين دي ان هو ستيرويد ان نيتشر، خدنا في فيتامين اي ان هو توكوفيرول، فيتامين اي ان هو بيتا كاروتين اند الفا كاروتين. يعني بنفهم الاستراكشرال فورمولا، chemical structure، السورسز والريكويرمنتس بتاعت اي فيتامين لازم نبقى عارفينها طبعا، الفانكشن البايوكيميكال والفسيولوجيكال امبورتنس، يعني الفانكشن بتاع الووتر سوليبل فيتامين، وطبعا الديفيشنسي سيمبتومز والامراض اللي بتيجي نتيجه الديفيشنسي اوف ذيز فيتامينز. زي ما احنا عارفين ان الفيتامينز توتالي اكسوجينوس، يعني احنا بناخدهم في الدايت بتاعنا، جسمنا ما بيقدرش يصنع فيتامين، so it's very easy that we have deficiency symptoms. Number one, أول vitamin, the first vitamin is vitamin B1 or thiamine. So it's called vitamin B1 or thiamine. The structure of thiamine, as you can see that it's substituted pyrimidine ring. It's like a pyrimidine ring, the pyrimidine ring of pyrimidine ring of cytosine and thiamine. Of DNA and RNA, the pyrimidine ring. So it's formed from a pyrimidine ring connected to a thiazole or methyl hydroxy thiazole. This is the thiazole, so it's like a pyrimidine ring connected to a thiazole ring with a methylene bridge. Of course, you don't have to study each of these details, but you should know that it's formed from a pyrimidine ring connected to a thiazole ring, just like that. Okay, يبقى هنفهم في الستراكشر ان هو عباره عن pyrimidine ring بتاعت البيرميدين اللي هي زي بتاعت السيتوزين والثايمين واليوراسيل بتاعت DNA and RNA، ولينكد لحاجه اسمها thiazole ring. تمام، يعني بس نفهم الكيميكال نيتشر سريعا كده بتاعت الثايمين. اوكي طيب، تاني حاجه بقى المفروض ان احنا نعرف السورسز والrequirements بتاعتنا. الrequirements بتاعتنا from vitamin B1 our body requires 1.5 milligram per day of thiamine, so it's very low concentration. We need a very small amount of thiamine in order to maintain its function in the body. محتاجين منه كمية صغيرة جدا علشان يؤدي الوظيفة بتاعته. موجود في الجرينز واليست، الحبوب يعني، واليست الخميرة والميت، اللحوم. كل these are the rich sources of thiamine. Okay, inside our body, thiamine is converted to a very important cofactor, which is thiamine phosphate. This is the active part of thiamine, and it acts as a cofactor in many of carbohydrate metabolism reactions of the body. يعني أهم حاجة في الثيامين إنه بيدي كوإنزيم أو كوإنزيم مهم جدا اسمه الثيامين فوسفات، وده بيشتغل كهيدروجين كارير وبيشتغل ككوفاكتور لأكشنز كتيرة جدا بالذات في الكربوهيدرات ميتابوليزم. So what are the functions of thiamine? The main purpose is involvement in energy production. It plays a very important role in the reactions of carbohydrate metabolism and oxidation reactions of glucose which produces energy. يبقى من أهم الحاجات الوظائف للثيامين إنه بيدخل في reactions بتطلع energy زي الخاصة بالكربوهيدرات metabolism. Improve the brain function by acting as a neurotransmitter، بيشتغل كنيوروترانسميتر كمان. Maintain the muscle tone in the digestive tract, help the body withstand stress, maintain nerve function. So the most important is it maintains nerve function and it plays very important role in energy metabolism. More details about the functions of thiamine. It acts as a coenzyme in the form of TPP. قلنا TPP بتاع الثيامين هو اللي بيشتغل ككوفاكتور in carbohydrate metabolism.
such as glycolysis and Krebs cycle. These are two pathways in which glucose is oxidized and produce ATP. Also, it acts as a coenzyme for transketolase, which functions in the pentose phosphate pathway of the RBCs to produce NADPH. يبقى the most important functions of thiamine is إنه بيشتغل في الكربوهيدرات ميتابوليزم، الرياكشنز الخاصة بالحرق بتاعت الجلوكوز بالذات الجلايكوليسيس and Krebs cycle. So it provides energy to the body. The second function is it acts as a cofactor for a transketolase enzyme which act in a pentose phosphate pathway which synthesizes NADPH. يبقى مهم كمان ليه دور في بيشتغل ككوفاكتور للانزيم ده اللي هو ترانسكيتوليز. الانزيم ده موجود في الباثواي دي اللي هي اسمها pentose phosphate pathway، والباثواي دي بتصنع NADPH، والNADPH بستخدمه in the synthesis of fatty acids and cholesterol and cofactor or for antioxidant. You are going to take all these parts in the carbohydrate metabolism later, inshallah, in 2:1. Okay, so for now, you should know that it acts as a cofactor for the transketolase enzyme, which is an important enzyme in the pentose phosphate pathway, and this pathway synthesizes NADPH. Okay, what about deficiency of vitamin B1? Deficiency symptom. It results in a disease which is called beriberi. What is beriberi? It's formed from cardiovascular manifestation and neuropathy. Cardiovascular manifestation and edema of the lower limb and neuritis or inflammation of nerves. So beriberi is formed from cardiovascular disease or heart failure plus peripheral neuritis or inflammation of the nerves. So these are the result of vitamin B1 or thiamine deficiency. It's very common that people who are alcoholic, who drink alcohol too much, they are liable to a disease called beriberi. And it's called vernix encephalopathy. So what's vernix encephalopathy? It's a type of inflammation of nerves which can lead to coma due to vitamin B1 deficiency resulting from chronic intake of large doses of alcohol, because alcohol inhibit this vitamin and result in vitamin deficiency, leading to manifestations of neuritis and encephalitis. يبقى البري ده بيبقى عباره عن cardiovascular manifestation وبريفرال neuritis يعني التهابات في الاعصاب، ده نتيجه ثايمين ديفيشنسي. طب الناس الالكوليك اللي بيشربوا الكحول كتير دول بيبقى الالكحول بيعمل deficiency of ثايمين، بيقلل كميه الثايمين اللي موجوده في الجسم، فده بيؤدي ان الانرجي ليفل هيقل جدا في البرين، يعني كميه الانرجي هتقل، لانه زي قلنا ان فيتامين بي 1 مهم لحرق الجلوكوز وبرودكشن اوف اي تي بي. فنتيجه لكده المرضى دول ممكن بيجي لهم التهابات في البرين وفي المخ وفي الاعصاب، وممكن يدخلوا في كوما بنسميها فيرنكس انكفالوباثي. The second vitamin here is vitamin B2 or riboflavin. What's riboflavin? It's an essential B vitamin. It's not made in human, as we know that most of the vitamins are not made inside our body. Riboflavin is transformed to FMN and fat inside the appropriate cells. Dietary riboflavin can be riboflavin, FMN, and fat. So we know from riboflavin that it's a structure or it's a molecule which is converted to fat, which acts as a hydrogen carrier, and FMN, which acts as a hydrogen carrier. Okay. It's formed from a flavine nucleus, and this flavine nucleus can be converted to FAD, flavine adenine dinucleotide, or flavine mononucleotide. Both act as cofactors or hydrogen carriers. So the sources of FAD and FMN is the riboflavin or vitamin B2. You took in 101 that riboflavin is formed by combination between this flavine nucleus and ribitol, if you remember ribitol, which is the sugar alcohol derived from ribose. So here riboflavin is formed from this flavine nucleus plus ribitol, which is a sugar alcohol derived from ribose sugar.
يعني الستراكشر بتاع الرايبوفلافين عباره عن الفلافين نيوكليوس دي بلس الرايبيتول اللي هو الشوجر الكول بتاع الرايبوز شوجر. اوكي تمام. What about the daily requirement of riboflavin? We require in infant about 0.4 to 0.6 milligram per day, which is a very small amount, abundant in many food. Children, 0.8 to 1.2, adults 1.5 to 1.8 milligram per day. Of course, the pregnant and lactating female require always increased amount of vitamin due to fetal consumption. دايما الستات الحوامل او اللي بيرضعوا تلاقي احتياجاتهم من الفيتامين اكتر من الناس اللي non pregnant او اللي non lactating. فده طبيعي لانه في fetal consumption سواء في البريجنسي او في اللاكتيشن، فطبيعي ان الست دي ممكن عرضه ان يجي لها فيتامين ديفيشنسي، فبتحتاج كميه اكبر من الفيتامينز. زي ما انتم شايفين احنا محتاجين كادلتس كميه صغيره جدا من الرايبوفلافين. كل فيتامين بي احنا بنحتاج منه كميات صغيره جدا. زي ما انتم شايفين فيتامين بي abundant riboflavin مثلا for example abundant in many types of food, variety of food. It's present in egg, in meat, in mushroom, nuts like almonds, grains, whole grains like oats and so on. So الرايبوفلافين زي اي فيتامين بي موجود بكميات كبيره في انواع كتير من الاكل، يعني في اللحوم، في المكسرات، في البيض، في المشروم، في الهول جرينز اللي هي الحبوب الكامله. كل ده rich in riboflavin or vitamin B2. What about the function of this vitamin? Of course, we said that vitamin B2 or riboflavin, the most important function is that it's converted to FMN and fat, which act as coenzymes for many enzymes used for metabolic pathways. FMN and fat are each capable of reversibly accepting two hydrogen atoms, so they are converted to FMNH2 or fat H2, so we consider them hydrogen carriers. Both act as hydrogen carriers in many types of chemical reactions and in many metabolic pathways. أهم وظيفة للرايبوفلافين زي ما قلنا إنه بيدي two important coenzymes اسمهم FAD و FMN. دول بيشتغلوا كهيدروجين كارير وبيساعدوا في chemical reactions كتيرة قوي مهمة للميتابوليزم بتاع الجسم. Riboflavin deficiency result in symptoms like dermatitis, which is inflammation of the skin, chyliosis, which is fissuring of the corners of the mouth, glossitis, which is smooth and purple tongue, inflamed tongue. يبقى الأعراض هنا بتبقى إن الميوكس هو مهم لصحة الميوكس ممبرين. وانس إنه في deficiency يحصل بقى التهابات في الجلد dermatitis، التهابات في ال corners and the angles of the mouth، تلاقي الجناب بتاعت الانجلز بتاعت الماوث كده بتحصل فيها تشقق بالتهاب. جلوسايتس يعني التهابات في اللسان نفسه. فهو مهم قوي للهيلثي والانتجريتي بتاعت الميوكس ممبرين، فلما بيحصل deficiency بتحصل الأعراض دي. Another vitamin which is B3 or niacin. The structure of niacin can be a variety of all these forms. It can be nicotinamide or niacinamide, which is the active form. It can be nicotinic acid. Okay, instead of the amide here, we put an acid group, so nicotinic acid, or nicotine. So we have three forms of this vitamin: nicotinamide and the niacinamide, or nicotinic acid, or nicotine. Of course, nicotine, which acts as a CNS stimulus, it's produced from niacin or A or B3. النيكوتين اللي هو موجود في السجاير والكلام ده كله، ده اصلا عباره عن ناتشورال نيورو ترانسميتر موجود في البرين، جاي من النياسين او من فيتامين بي 3. يبقى احنا عندنا الثلاث اشكال دول من فيتامين بي 3، الثري ستراكشرز اوف فيتامين بي 3. ممكن يبقى موجود في اي فورم من الفورمز دي، بس دي الاكتيف فورم بتاعته. About the requirement, also we need small amounts, 16 to 20 milligram per day, and this dose must be increased in pregnant and lactating females. Type rich sources of this vitamin include the green vegetables like green peas, peanuts, avocados, brown rice, mushroom,
يبقى موجود في كل الأطعمة دي. الرز اللي هو البني اللي هو بالقشرة بتاعته في الجرين دي، الجرين بايز اللي هي الفاصوليا، البيناتس اللي هي المكسرات، او الفول السوداني يعني، الافوكادو، المشروم، الكلام ده كله، البراون رايس، كل ده rich sources of B3. طيب what about the biochemical functions of vitamin B3 or nicotinic acid? It produces two important coenzymes which are NAD and NADP. Both play a very important role as hydrogen carriers. They act with oxidoreductases in oxidation reduction reaction. They act as hydrogen carriers, and they are very important in the metabolic process producing energy. برضو دول النياسين بيدي two important coenzymes اسمهم NAD و NADP، والاثنين دول الحقيقة بيشتغلوا كهيدروجين كاريرز للأكسيدوريدكتيز انزيمز، يعني مهمين قوي في الميتابوليك بروسيس اللي ليها علاقة بالانرجي برودكشن. Large number of enzymes belonging to class oxidoreductase are dependent on NAD or NADP. في مجموعة كبيرة من الأكسيدوريدكتيز enzymes لو تفتكروا الكلاسيفيكيشن اللي خدناها قبل كده بتعتمد على الناد والناد بي. برضو هم ليهم زي ما قلنا بيشتغلوا في رياكشنز خاصة بالميتابوليزم، سواء كربوهيدرات أو ليبيد أو بروتين. يبقى they are very important in the chemical reactions producing energy, whether these are in the carbohydrate or lipid or proteins. Also, one of the most important functions of niacin is that NAD is important for DNA repair mechanism. لما بيحصل damage, if there is a damage for the DNA which can change the DNA sequence, this is prevented by the action of NAD. It helps to repair the DNA. واحد من الوظائف المهمة بتاعت الناد اللي جاي من النياسين انه مهم للريبير بتاع الدي ان ايه، لو حصل دامج للدي ان ايه او حاجه بيساعد على الريبير ميكانيزم of DNA. What about the deficiency? It results in a very important disease called pellagra. Slight deficiency of niacin can lead to irritability because it affects the nerves, poor concentration, anxiety, fatigue, restlessness, and depression. Severe deficiency lead to pellagra, which is characterized by the 3D, dermatitis, inflammation of the skin, dementia, decrease of the mental or intellectual ability, diarrhea, which is a frequent passing frequent stool. اوكي يبقى المرض المهم اللي بيحصل نتيجة النياسين deficiency اسمه pellagra. pellagra ده عبارة عن 3 Ds. dermatitis يعني التهابات في الجلد، dementia يعني زي ما نقول كده ايه القدرات العقلية بتقل، يعني زي ما نقول العته مثلا او كده، اللي هو القدرات العقلية بتقل والقدرة على التركيز والكلام ده كله، ودايرية. يبقى الثلاثة دول اسمهم pellagra نتيجة الفيتامين بي 3 or niacin deficiency. Another vitamin which is pyridoxine or vitamin B6. This vitamin has 4 different forms: pyridoxine, pyridoxal, okay, pyridoxamine, and pyridoxal phosphate. So we have the pyridoxine, the pyridoxal, the pyridoxamine amino group, and the pyridoxal phosphate. 4 forms of this vitamin. The active form is the pyridoxal phosphate because this form acts as a cofactor يبقى or coenzyme. يبقى في منه 4 أنواع أو 4 chemical structures، الاختلافات بينهم بسيطة، وده الاكتف بتاعهم اللي بيشتغل ككوفاكتور برضو لانزيمز مهمه زي الانزيمز اللي بتشتغل في الترانس امينيشن رياكشن. اي كيميكال رياكشن احنا بنقولها دلوقتي دي هناخدها بالتفصيل بعد كده في الميتابوليزم، فما نستغربش كلمه جلايكوليسيس وكريبس سايكل وكربوهيدرات ميتابوليزم وبنتوز فوسفات باثواي، كل الكلام ده كله هيجي بعد كده في الميتابوليزم. المهم ان انت تفهم الجنرال ايديا ان الفيتامينز دي قد ايه مهمه للميتابوليك رياكشنز اللي بتحصل في الجسم، سواء الميتابوليك رياكشنز دي فيها بناء او فيها بريك داون، يعني انابوليك او كاتابوليك، سواء خاصه بالكربوهيدرات او الليبيد او البروتينز. الفيتامينز مهمين قوي في الميتابوليزم. So we must understand here that
vitamins are crucial, are very important for the metabolic reactions which take place inside the body, whether these metabolic reactions are considered or are concerned with carbohydrate or lipid or protein metabolism. Any pathway you don't understand now, we are going to take it in details in 201, inshallah. We are going to take carbohydrate metabolism. Then in 202, we are going to take lipid and protein metabolism. So you are going to understand all the pathways I'm talking about. Glycolysis, Krebs cycle, transamination reactions, pentose phosphate pathway. You are going to understand all these pathways in details. For now, just know that vitamins are important for these pathways. Okay? The daily requirement of vitamin B6, these are the daily requirement, about 2 milligram per day, and we need to increase this dose for pregnant and lactating female. As you can see here that it's widely distributed in food، موجود في أكل كتير جدا، في اللحوم وفي الحبوب وفي الخضروات الورقية، green leafy vegetables, meat, potatoes, fish, salmon fish. So it's widely distributed in food. Vitamin B in general is widely distributed in green leafy vegetables and in cereals, whole grains, bread, rice, meat. All these are rich sources for vitamin B family in general. Mechanism of action of vitamin B6 or the function of vitamin B6. The metabolically active form is the pyridoxal phosphate like I told you before. ده الشكل الأكتف بتاعه اللي هو pyridoxal phosphate. قلنا أهو نفتكر مع بعض ده البيريدوكسال فوسفات وده الأكتف فورم بتاعت فيتامين B6 اللي بتدخل في الكيميكال pathways. So this is the active form which serve as a coenzyme for numerous enzymes. Most are involved in metabolism of amino acids. So pyridoxal phosphate is concerned with metabolism of amino acid. البيريدوكسال phosphate ده بيشتغل ككوفاكتور لكيميكال رياكشنز مهمة خاصة بالامينو اسيد زي decarboxylation reactions which is removal of CO2, transamination reaction which is a transfer of amino group from a compound to form a new compound. We are going to take this in detail later in another module. So for now, just know that pyridoxal phosphate is important for transamination reactions and for decarboxylation reaction, and both are in the metabolism of amino acid. Vitamin B6 is very important as a cofactor for the synthesis of GABA from glutamic acid, which is the gamma aminobutyric acid. This GABA is a very important inhibitory neurotransmitter in the brain. Without vitamin B6, we cannot form this inhibitory neurotransmitter and the child will have convulsions. يبقى احنا من غير من غير الفيتامين بي 6 مش هنعرف نعمل الجاما امينوبيوتريك اسيد او الجابا اللي هي بتشتغل كانهبيتوري نيورو ترانسميتر في البرين وبالتالي لو حصل loss of this inhibitory neurotransmitter الطفل ده ممكن يجيله convulsions. يبقى من احد اسباب التشنجات في الاطفال هي فيتامين بي 6 deficiency. ليه؟ لان هو مهم عشان النيورو ترانسميتر الانهبيتوري ده. فدي من اهم الاسباب للconvulsions in children ان هم عرضه للديفيشنسي فممكن يحصل لهم convulsions نتيجة vitamin B6 deficiency. كمان one of the most important functions of vitamin B6 is that it helps tryptophan to be converted to niacin. Tryptophan amino acid is the source of nicotinic acid, niacin, the vitamin we just took before. Niacin is formed, or nicotinic acid is formed from tryptophan amino acid, and vitamin B6 help this process. Vitamin B6 helps the transformation of tryptophan to niacin. So here, vitamin B6, pyridoxal phosphate, is important for the synthesis of nicotinic acid from tryptophan. So if a patient has a vitamin B6 deficiency, she will definitely have pellagra or vitamin B3 or niacin deficiency. يبقى علشان vitamin B6 مهم
علشان أصنع من التريبتوفان نياسين or فيتامين بي 3، يبقى ممكن البي 6 deficiency تؤدي إلى نيكوتينيك أسيد deficiency أو أعراض PentaGram. Pyridoxine deficiency symptoms like sleepiness, nerve disorder, or peripheral neuritis. These are the most important deficiency manifestations of pyridoxine. Weakness and nervous disorders or peripheral neuritis, because B6 is very important for the integrity of the nerve cells. So if there's vitamin B6 deficiency, there will definitely be neuritis or inflammation of nerves. فيتامين بي 6 من الفيتامينز المهمة جدا للانتجريتي بتاعت النيرفز أو لصحة الأعصاب، فلو حصل منه deficiency يحصل التهابات في الأعصاب. folic acid. Okay, the structure of folic acid is formed from pyridine ring, para-aminobenzoic acid, and glutamic acid. So here an amino acid once again shares in the formation of a vitamin. Pyridine ring plus para-aminobenzoic acid plus glutamic. These are the components of the folic acid or vitamin B9. Folic acid is known as vitamin B9, okay, or folacin or folate. All these are the naturally occurring folic acid in the body. Its daily requirement is 400 microgram per day, while a pregnant female requires from 600 to 800 microgram per day. So as we can see here that the pregnant female require almost double the adult dose, because folic acid is very important for the development of the spinal cord and the brain of the fetus. فوليك اسيد مهم قوي للنمو العقلي ولنمو النخاع الشوكي بتاع الطفل. فعشان كده الست الحامل بتحتاج كميه كبيره من فوليك اسيد من اول ما تعرف ان هي حامل على طول، لان السباينال كورد والكلام ده كله بيتكون early، فمحتاجين الفوليك اسيد بسرعه نديه للست الحامل علشان التكوين السليم بتاع السباينال كورد. Folic acid is very abundant in many types of food, particularly the green leafy vegetables. الخضروات الورقية من أهم مصادر الفوليك acid. الجرجير، الخس، الكلام ده كله. This is the folate metabolism. Folic acid is converted to tetrahydrofolate, methylene tetrahydrofolate, or methyl tetrahydrofolate. So we have here different forms of vitamin folic acid. اوكي، انا عارفه ممكن تكونوا مش شايفين كويس السلايد عشان بعيده، بس ممكن نقربها عشان بس نشوف الميتابوليزم بتاع الفوليك اسيد كده. اوكي، so as we can see here that folic acid is converted to dihydrofolic acid, tetrahydrofolic acid, methylene, and methyl tetrahydrofolic acid, tetrahydrofolate. This is the active form, methyl folate. And you can see here that folic acid is capable of transferring one carbon mighty. It's capable of transferring methylene, methyl, so it's a very important vitamin for the transfer of one carbon mighty compounds, transfer of methyl group, transfer of methylene group, transfer of formyl group. This is one of the important functions of folate or folic acid. الفوليك اسيد مهم جدا لانه من اهم وظائفه انه بينقل المركبات اللي فيها 1 كربون اتوم زي الميثايل جروب، زي الميثيلين جروب، زي الفورمايل جروب. طب حد يسال طب هي المركبات اللي فيها 1 كربون اتوم دي يعني بعمل بيها ايه؟ لا، ده انا بعمل بيها حاجات كتير جدا. هتلاقوا اكزامبلز عندكم كتير في الكتاب. ممكن لو في مركب زي مثلا النور ابنفرين عايزين نحوله لابنفرين، الفرق بينهم ميثايل جروب، حط في النور ابنفرين ميثايل جروب بقى ابنفرين اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين. مين اللي بينقل الميثايل جروب دي؟ هو الفوليك اسيد او التتراهيدروفوليك اسيد. بمساعده مين؟ عشان معلومه برضو تبقى واضحه، فيتامين بي 12. So both
vitamin B12 and folic acid are required for the transfer of methyl group from one compound to another to form, for example, to form epinephrine from norepinephrine, okay, or to form thiamine from uracil during synthesis of DNA. يبقى مهم جدا الفوليك اسيد انه بينقل المركبات اللي فيها 1 كربون اتوم. طب عشان نعمل ايه؟ عشان مثلا انقل الميثايل جروب عشان احول النور ابنفرين لابنفرين، او عشان احول اليوراسيل لثيامين اليو والتي اللي هم مهمين للنيوكليك اسيد سينثيسيس. طب الكلام ده بيتم بمساعده مين؟ الفيتامين بي 12. يعني هما الاثنين بيشتغلوا مع بعض في القصه دي. يبقى الفانكشن to synthesize DNA and RNA and to repair زي ما قلنا لسه قايلين اللي هو زي conversion of uracil لثيامين عشان اصنع DNA. DNA repair as well. Rapid growth and rapid cell division بيساعد الخلايا على الانقسام. healthy red blood cells or erythropoiesis، هتلاقوا كلمة كده اسمها erythropoiesis يعني synthesis of red blood cells. عشان تتم بطريقة سليمة محتاجين folic acid، محتاجين vitamin B12. So in order to build our red blood cells or erythropoiesis, healthy erythropoiesis requires folic acid and vitamin B12. If you have deficiency of any of these vitamins, you are going to have a form of anemia. هيبقى في نوع من الانيميا هيحصل نتيجة defect في الفوليك acid أو deficiency of folic acid or deficiency في البي 12 لأن هما الاثنين مهمين عشان أقدر أعمل الريد blood cells بتاعتي. It's important for pregnant women زي ما قلنا إنها تاخد كمية كبيرة to have enough folic acid to prevent major birth defects of the baby's brain or spine. لازم الست الحامل أول ما تعرف إنها حامل أديها الكمية المناسبة من الفوليك أسيد علشان أمنع أي birth defects أو أي تشوهات أو عيوب خلقية ممكن تحصل للجنين في السباين بتاعته أو في البرين زي ما قلنا. يبقى to avoid any congenital anomalies we must supply the pregnant female with enough folic acid. Children and adults both require folic acid to produce healthy red blood cells and prevent anemia. These are the functions, again, the functions of folic acid. It's very important for the brain and nerve function, very important for synthesis of red blood cells, for DNA synthesis and repair, for the growth of healthy hair and skin and nails. مهم قوي للهارت والليفر للأذر organs. يبقى الفوليك أسيد مهم لكل الكلام ده كله. folic acid aids اهو in the production بيساعد يعني aids يعني help in the production of red blood cells. مهم للسynthesis of DNA زي ما اتفقنا. بيشتغل مع الايه البي 12 and vitamin C to keep the body digest and utilize proteins. يعني دي مش مهمة قوي، احنا هنلتزم بالكلام اللي موجود في الكتاب اكتر. طب الفوليك اسيد عشان يتحول للاكتيف فورم اللي هي اسمها فولينيك اسيد هيحتاج فيتامين سي. So vitamin C is important for conversion of folic acid to the active form, which is folinic acid. What are the causes of folic acid deficiency? Alcoholism. Some drugs like chemotherapy drugs, they are antagonists to folic acid. Oral contraceptive pills or birth control pills. Low dietary intake or infection or celiac sprue. You don't have to know this, but just know the first four causes of folic acid deficiency. ايه اللي يخلي حد عنده folic acid deficiency؟ الكرونيك الكحول انتيك. يبقى لحد دلوقتي عرفنا ان الكرونيك الكحول انتيك او الالكحول الكتير ممكن بيعمل بي 12 بيعمل قصدي بي 1 deficiency او ثيامين deficiency، وممكن يعمل كمان folic acid deficiency. الميثوتريكسيد والترايميثوبريم دول الادويه بتاعت العلاج الكيماوي اللي هو الانتي كانسر ثيرابي، ده برضو بيعمل فوليك اسيد deficiency. زي ما احنا شايفين كده as we can see this is the result of folic acid deficiency in children, spina bifida or incomplete synthesis of the spinal cord or anencephaly or loss of function or loss of development of the brain. Folic acid deficiency anemia.
It's called megaloblastic anemia. The type of anemia resulting from folic acid deficiency is called megaloblastic anemia. Why is it called megaloblastic? Because the red blood cells are large in size but do not contain enough hemoglobin. So it's a form of anemia because the red cells did not mature. They are not converted to the mature form of the red cell. So they are large in size but with very low hemoglobin content. And hemoglobin, of course, is very important to transport oxygen. So these patients with folic acid deficiency will suffer from a megaloblastic anemia. megaloblastic anemia دي بيبقى فيها خلايا الدم الحمراء بتاعتنا كبيرة، لكن الفانكشن بتاعتها مش كويسة، لاست، عشان كمية الهيموجلوبين قليلة جدا. ليه؟ لأن مين اللي مش موجود؟ الفوليك أسيد اللي هو مهم for the healthy synthesis of red blood cells. As we can see here that vitamin B12 and folic acid, their metabolism are linked together. So both are important for each other. So if one have a folic acid deficiency, there may be loss of vitamin B12 deficiency and so on. So both are linked in the metabolism. Okay, what about, let's move to B12, vitamin B12 or cobalamin. Vitamin B12 is called cobalamin. Cobalamin, okay? It's a very complex structure called cobalamin structure. It's very abundant in many types of food, like the fish, like meat. It's very abundant. Eggs are rich in sources of vitamin B12. We require a very low amounts of vitamin B12. And we have to increase the dose in pregnant and lactating females as well. Vitamin B12 metabolism requires, in order to absorb vitamin B12 from the intestine, we need a protein called the intrinsic factor. This intrinsic factor is synthesized by the parietal cells of the stomach. What's the function of this intrinsic factor? It helps the absorption of vitamin B12 by the intestine. And so if we have intrinsic factor deficiency, there will be failure of absorption of vitamin B12. Vitamin B12 is absorbed from the intestine to the portal circulation and is stored in the liver. يبقى الفيتامين B12 بيتخزن في الكبد في الليفر، وبيحتاج عشان الامتصاص بتاعه بروتين مهم قوي اسمه intrinsic factor بيطلع من البارايتال cells of the stomach. البروتين ده بيساعد على امتصاص فيتامين B12. وبالتالي لو في intrinsic factor deficiency مش هنقدر نمتص، ويحصل deficiency of vitamin B12 نتيجة ان الintrinsic factor ده مش موجود. بيحصل الكلام ده مع مين بقى؟ نقول كده بالمناسبة، الناس اللي بيعملوا عمليات ويشيلوا أجزاء من المعدة زي عمليات التخسيس اللي بيشيلوا منها جزء من المعدة، دول بيجي لهم عامة فيتامين ديفيشنسيز لمعظم الفيتامينز عشان الامتصاص، لكن من أهمهم كمان B12 عشان أنت شلت جزء من المعدة اللي بتطلع الانترنسيك فاكتور، فدول very common إن يجي لهم فيتامين B12 deficiency. وهو أهميته إيه؟ لا ده it's very important. بصوا من أهم الحاجات للفيتامين B12 انه مايلينيشن اوف ذا نيرفز، انه يعمل المايلين شيث، يساعد على تكوين المايلين شيث بتاع النيرفز. فتخيلوا التهابات الاعصاب يبقى شكلها ايه لو في B12 deficiency. اخدنا لحد دلوقتي 3 فيتامينز اساسيين عشان النيرفز تبقى هيلثي. هم مين بقى؟ ثيامين اللي هو B1، بايريدوكسين اللي هو B6، وكوبولامين اللي هو B12. الثلاثة دول very important، ولما بيحصل منهم deficiency بيحصل التهابات حادة في الأعصاب. The 3 vitamins B1, B6 and B12 are very important for healthy nerves. Deficiency of any of these vitamins result in peripheral neuritis or inflammation of the nerves. عشان كده الأدوية اللي بتعالج التهابات الأعصاب بيبقى فيها عادة ال3 vitamins دول موجودين، لأن هم دول ال3 المهمين لتكوين الهيلثي نيرفز. كمان هو B12 بيشتغل ككو انزيم للسينثيسيس اوف ميثايل مالونايل كو اي تو ساكسينايل كو اي. دي رياكشن مهمه في الميتابوليزم، زي ما قلنا مش هنعرف تفاصيل اي ميتابوليك رياكشنز في الوقت الحالي لان وقتها لسه جاي، بس تعرف انه عامه الفيتامينز مهمه للميتابوليزم، وتعرف كل فيتامين مهم لانهي رياكشن بالظبط. اوكي. برضو بيحول الهوموسيستاين لميثايونين. ميثايونين ده امينو اسيد، فكده بيساعد على تصنيع الامينو اسيد ده.
important role in metabolism of fatty acid، مهم للميتابوليزم بتاع الدهون lipid. cofactor for the synthesis of DNA. So both folic acid and B12 are important for synthesis of DNA. So both are important for the cell growth and proliferation and mitosis. يبقى التو فيتامينز دول folic acid و B12 هما الاثنين مهمين للدي ان اي synthesis، وبالتالي هما الاثنين مهمين للسيل جروث والسيل سرفايفل والكلام ده كله والديفيجن. deficiency هيؤدي إلى إيه؟ accumulation of abnormal lipids، هيؤدي إلى ineffective production of RBCs, white BCs and platelets. فلو بصينا كده على B12 deficiency هتلاقي المريض بيشتكي من أعراض كده مختلفة. patient will complain from headache, dizziness, rapid heartbeat, muscle fatigue, balance problems, fingers and hands tingling and numbness, and these are the most important due to peripheral neuritis. يبقى المريض هيشتكي من أعراض كتير قوي، صداع، headache، dizziness، دوخة، rapid heartbeat، ضربات قلبه سريعة، muscle fatigue، تعب عام في العضلات، balance problem، عدم اتزان، واهم حاجه ان بيبقى فيه التهابات في الاعصاب الطرفيه بتاعه الايد وبتاعه القدم، فبيبقى فيه تنميل، نمنس يعني تنميل، تنجلينج يعني شكشكه اللي هي اعراض التهابات الاعصاب. الانيميا اللي بتيجي نتيجه فيتامين بي 12 ديفيشنسي بنسميها بيرنيشس انيميا. ليه؟ لان هي غالبا بتبقى نتيجه ديفيشنسي في الانترنسيك فاكتور، فبنسميها بيرنيشس انيميا لانها خاصه بفيتامين بي 12. هي نوع من الانيميا، هي ميجالوبلاستيك انيميا برضو زي بتاعه الفوليك اسيد، لان هو الفوليك اسيد والبي 12 الميتابوليزم بتاعهم مرتبط ببعضه، لكن بيبقى معاها كمان بريفرال نيورايتس. يبقى الفوليك اسيد ديفيشنسي لوحده يعمل ميجالوبلاستيك انيميا، لان قلنا ان هما الاثنين مهمين للاريثروبويسيس. لكن بي 12 ديفيشنسي تعمل برضو ميجالوبلاستيك انيميا، بس بنسميها بيرنيشس عشان بيبقى فيها نقص في الانترنسيك فاكتور وبيبقى معاها كمان peripheral neuritis. So what's meant by pernicious anemia caused by vitamin B12 deficiency? It means megaloblastic anemia يعني decreased red blood cell count plus inflammation of nerves or peripheral neuritis. So the RBCs are low in number, hemoglobin is low in number, and the large size of the red blood cell, but it's not functioning well. Ascorbic acid or vitamin C. Vitamin C actually is formed from glucose. So by oxidation of glucose and multiple steps, we can convert glucose to ascorbic acid. But this does not take place in the human body. It takes place in some animals. So as human, we need to take the active form of vitamin C ready in food. يبقى ascorbic acid or vitamin C ده جاي اصلا من الجلوكوز pathways فيها oxidation كتير، لكن طبعا ده ما بيحصلش في الهيومن، ده في الانيمالز. احنا كهيومن بنحتاج ناخد الاسكوربيك اسيد او فيتامين سي ريدي في الاكل بتاعنا. requirements are 45 milligram per day. In pregnant from 60 to 80 milligram per day. Of course, stick to the book. Study the requirements present in the book. Okay? Vitamin C sources is very abundant in citrus fruit. يعني موجود في الفواكه اللي هي الحمضية زي الفراولة، زي المانجا، زي البرتقال، زي الجريب فروت، زي الليمون، زي الجوافة، كل الحاجات دي، الرمان، الكلام ده كل ده rich sources of vitamin C. So it's present in citrus fruit, abundant in citrus fruit. And it's very important antioxidant. The main function of vitamin C is that it acts as an antioxidant, free radical scavenger, or it fights oxidative stress. So it has an effect on the heart, the skin, the kidney, the joints, the lung, the brain, the immune system, the blood vessels, multi-organs, and the eyes, and so on. It affects all the organs of the body because it's a very potent antioxidant. Let's see what happens if we have vitamin C deficiency. Before I say this, we must know here that vitamin C is very important for the synthesis of collagen. So it stimulates the fibroblast to synthesize collagen in the skin. Number two, it's very important for healthy
blood vessels and blood capillaries. Number 3, it's very important for stimulation of odontoblast or the cells which form the teeth and gums. So deficiency of vitamin C will lead to loss of collagen, will lead to decreased or inflammation of the gums. The bone will be so fragile. So الفيتامين C مهم جدا لتصنيع الكولاجين. بيحفز الخلايا اللي اسمها فايبروبلاست عشان تطلع كولاجين، بيحفز الخلايا اللي هي الاودونتوبلاست اللي بتعمل الاسنان عشان تعمل هيلثي تيث وجامز اللي هي اللثه. مهم للبون، يعني هو مهم لسيلز كتيره جدا. so it's a very important vitamin. مهم للاكتيفيشن of folic acid، مهم للايرون absorption. So vitamin C is important for activation of folic acid to folinic acid. Vitamin C is also important for iron absorption. It has many functions. So deficiency of vitamin C may lead to a disease called scurvy. What is scurvy أو الإسكربوت؟ ده بيبقى فيه skin discoloration and bruising because due to the rupture of the fragile capillaries, because the blood capillaries require collagen, and vitamin C is very important for collagen formation. So if there is loss of vitamin C, there will be loss of collagen. So the capillaries will be very weak and they will rupture, producing small hemorrhages under the skin. Hemorrhage, anemia, dental issues or dental loss, or inflamed gums and bleeding per gums and losing teeth. Exhaustion and fatigue and swelling of joints or edema. All these are manifestations of scurvy. So what's scurvy? There will be inflammation of the gums and looseness of the teeth and bleeding per gums. هنلاقي السنان بتتلخلخ ما تبقاش سليمة، والجمز نفسها اللي هي اللثة ضعيفة وبيحصل فيها نزيف كتير. هنلاقي كمان انه في لو حصل ووند هيبقى في delayed wound healing، عشان الووند healing محتاج كولاجين. لو حد اتعور يعني الجرح ما بينقمش بسهوله، الكلام ده محتاج كولاجين، والكولاجين مين اللي مهم ليه؟ فيتامين سي. easy fracture of bone، تلاقي العظم بيتكسر بسرعه، وقعه بسيطه عظمه يتكسر، لان الفيتامين سي مهم علشان الكولاجين اللي مهم للعظم. So scurvy is a combination of many symptoms. بيبقى فيه there is bleeding per gums or losing teeth, bleeding under the skin due to rupture of the weak blood capillaries, delayed wound healing due to defective formation of collagen, and easily bone fractured. تلاقي ناس عظمها بيتكسر بسرعه، جلدها مش بيلئم بسرعه، لو في جرح السنان ممكن بتقع او تتلخلخ، او يبقى فيه التهابات حاده في الجامز اللي هي اللثه وبليدنج في الجامز، كل الكلام ده كله. هنقول بقى 2 فيتامينز كده او 3 فيتامينز سهلين جدا مفيش عليهم كلام كتير. بيوتين or vitamin B7. What's the function of biotin? Biotin is very important for the immune system, involved in metabolism, growth of the hair, healthy hair. It helps the nervous system in a sound condition. It helps the nerve system as well. So it's important for all these functions, the growth of the healthy hair and the immune system, and it plays a very important role in metabolism. Deficiency of biotin is rare, but sometimes it occurs due to ingestion of raw egg. Raw eggs can lead to vitamin B7 deficiency. So don't even ever eat raw eggs, because raw eggs can decrease the absorption of biotin by an avidin protein, leading to biotin deficiency. يعني ما حدش ياكل بيض ني. ليه؟ لأنه ده بيمنع امتصاص البيوتين و ده طبعا بيؤدي لإيه؟ لأعراض زي neurological manifestations, dermatitis يعني التهابات في الجلد and so on. Pantothenic acid is a very important vitamin. We require very low amount of pantothenic acid. محتاج منه كمية صغيرة جدا عشان نعمل الactive acetate or CoASH. This is the most important part for pantothenic acid, the formation of active acetate or CoASH. طبعا هناخدها دي
This is a high energy bond compound, and it helps in many metabolic processes like oxidation of fatty acid, oxidation of carbohydrate. So this group is obtained from pantothenic acid, and this group helps the oxidation of fatty acid and oxidation of glucose to produce ATP. يبقى البانتوثينيك اسيد ده فيتامين بيديني كوفاكتور مهم قوي اسمه كو اي اس اتش، ده مركب فيه هاي انرجي بوند بحتاجه في حرق الدهون وحرق الكربوهيدرات، عشان كده ده مهم جدا. Lipoic acid is another water soluble vitamin. Its main function is glucose and lipid metabolism, cofactor for glucose and lipid metabolism, and it has an antioxidant effect. The last thing we are going to discuss here about water soluble vitamin, that we are collectively talking about coenzymes that act as hydrogen carrier. هنتكلم على الكوانزيمز اللي بتشتغل كهيدروجين كارير. خدنا مين بقى واحنا بندرس الفيتامينز دلوقتي؟ كوفاكتورز بتشتغل كهيدروجين كارير. اوكي، خدنا مين؟ خدنا الناد والفات، ومش كلهم مرسومين هنا بس الناد والفات. الفاد from riboflavin, الناد from niacin, FMN from riboflavin, والناد P from niacin. So we have many cofactors now. Lipoic acid act as a hydrogen carrier. FMN act as a hydrogen carrier. So we have many coenzymes derived from vitamins that act as hydrogen carrier. Now we are going to stop at this part because now we have finished already the water soluble vitamins.